That's Besigye and Hajobe Jutale. They've been brought to court right now. As you can see, security is very tight. First Kenyan president. Just one here. That's my brother for you. First female Kenyan president. Oh yes, it's coming. It's coming. Good morning, gentlemen. Good morning. It's not gonna stop you. We condemn the continued detention and trial of Dr. Besigye and Hajobe Court in the military court. The military courts have no jurisdiction to try civilians. The Constitutional Court has been very clear on that point, that these courts are put in place to deal with discipline offenses relating to the military, what they call service offenses. They don't have any jurisdiction to try civilians, which Dr. Kiiza Besigye is and the other people. Of course, by amending the charges to add a soldier, they are trying, now they are ashamed, they are trying to figure out how do we bring them within the jurisdiction of the court, and trying to say that some of the meetings sat in Kampala. Because as we have been saying, if people are found with a gun in Kenya, the courts in Uganda have no authority whatsoever to try that offense. Because there are courts in Kenya, they should have handled that matter there. If he had committed any offenses in this country, they should be tried in civilian courts, certainly not in military courts. So we condemn that in the strongest terms possible. And of course, we have been very, very categorical that Dr. Besigye should be released and his co-accused. If he committed any offense in Uganda, he should be tried by civilian courts. The reason why General Museveni loves using these military courts is because he is the prosecutor, he is the judge, he is the complainant in most of these political cases. He knows that he has full control over them. He appoints the judge advocate, he appoints the chairman of the court, he appoints the prosecutor. All these people are under him. So if all these people are serving the interests of General Museveni, then how can there be justice in such a matter? And yet you see they are trying to add grave offenses. This, what they have just done, happened to NUP supporters. Because when our supporters came here, they initially were charged with unlawful possession of ammunition and all that. After 2 years in detention, they amended the charge sheet to add treachery, which is a very, very serious offense, which is akin to treason. So they added that to, so you can see that this is just not prosecution, but persecution of the opposition, persecution of those who are opposed to the Museveni regime. And then Council Eron? Yeah, for Council Eron, we condemn the manner in which he was violently arrested and, of course, given a very, very harsh sentence, which is unlawful. You saw that it was clearly choreographed, because Eron Kiiza has been very, very categorical about this court, saying it's not even a court, it should be a tribunal, talking about the law, the right to representation and all these things. So I think they were trying to find a way of dealing with him after several times of trying to suppress him, and he was not, budging. They decided to use this very court to send him in detention, which is unfortunate. You can imagine where you have lawyers
coming to represent you, and they end up also being taken to court, to jail. So it's very, very unfortunate. And we join all those who are demanding for the unconditional release of Advocate Eron Kiiza, because what happened to him was the epitome of injustice and impunity. N'ensonga endala, of course, gye tuwakanya nnyo ya kuwozesa ba civilian mu kkooti z'amagye. Kkooti etaputa ssemateeka yavaayo already n'ekyogerako bulungi nti ba civilian tebalina kukozesebwa mu kkooti z'amagye. Kakati kino kye bakoze, kye baakola ne ku bawagizi baffe ba NUP. Ekimanyi bulungi bwe babawamba bano ba Olivia Lutaya ne baleeta wano ne bakola ki? Bamala emyaka 2 mu kkooti eno nga omusango gwe baali babataddeko gwakusangibwa n'emmundu. Emyaka 2 bwe gyayita ne babaleetera omusango gwa treachery. Guno gwe bataddeko Dr. Besigye gwe bagezaako muteekako, nabo ne babagatako ogw'omusango. Bano si bannamagye. Bw'osoma etteeka lya UPDF Act, ogw'omusango gw'abantu ab'amagye. So kakati bano si bannamagye, kati ne babongerako ogw'omusango gwa treachery. So byonna tubiwakanya nga bw'omanyi, naye nga bwe nkugambye kati olaba baagala kukyusa charge sheet. First of all, bongeddeko omusirikale, ekirala ne bongerako nti meetings ezimu zaatula Kampala. Olw'obuswavu kati bagezaako okulaba tukitereeza tutya kino kye twakola. Bakimanyi buli tebalina jurisdiction oba tebalina buyinza buwozesa abantu ku misango gye bagamba nti bakolera bweru w'eggwanga. Bakimanyi nti tebasobola kukozesa civilians, kyova olaba bagenze ne bajjayo omusirikale eyo yonna gye bamugye ne bamugata ku fayiro eno. So tukiwakanya era ffe demand yaffe nga boolaba ebadde one bateebwe bano abantu, kubanga emisango gye basooka bateekako clearly gyali tegiri within the jurisdiction even of any court in Uganda, by the way. Sina kooti y'amagye yokka, naye omuntu bw'asangibwa n'emmundu mu ggwanga lya Kenya, ekyo kiba kitya obuvunaanyizibwa bwa kooti za Uganda. Yali badde akozesebwa Kenya kubanga Kenya nabo balina amateeka. Baali badde bamubuuza kale assuming nti emmundu yagirina, baali badde bamubuuza emmundu eno wagifuna otya, olina license yayo, n'awozesebwa mu kooti za Kenya so si mu kooti za Uganda. Naye kyenkugambye nti eno pattern tugirabye, abawagizi ba NUP abadde mu kooti z'amagye bwe batyo bwe badde babayisa, baleeta ne bagatako emisango emirala ne bakola ki. Naye ffe tuwakanya eno kooti eno n'okugiyita kooti obeera ogiwadde amaanyi mangi nnyo, oba ogiwadde ekitiibwa kingi nnyo, kubanga eno yali badde tribunal nga bwolaba disciplinary committee ey'amagye okukwasa empisa mu magye, naye ba civilian tebalina olunaku n'olumu kye bakola wano. Okiraba nti abantu abatuula mu kooti eyo, chairman waayo n'abalala si bannamateeka, naye nga waliwo emisango egyanagomala wano. Oyo judge advocate abeerawo just ku advisinga, ate naye emisango egiri serious bwe gityo tosobola gamba nti abantu baleete mu kooti bweti. Kwegamba mu luzungu tutera nnyo ogamba nti eno kooti prosecuting abantu wabula persecuting abantu, kubanga ekisooka gye Museveni kati ye muwaabi, ye complainant mu luzungu, ye prosecutor, ye muwolereza wa government, ye mulamuzi, kubanga bonna abenjogerako yaba appointinga. Ekitegeera kakati bw'obanga gwe judge, gwe complainant, gwe prosecutor, oba osuubira bwenkanya ki? Eron Kiiza kyali kikyamu nnyo. First of all, bw'olaba ekibonerezo kye bamuwa, bamugamba emyezi 9, kimenya amateeka, kubanga kati contempt of court osobola otya okusiba omuntu ebbanga eryo lyonna lyonna. Naye n'ekirala, bw'olaba Eron Kiiza nti yali abataddeko akaziso, nga buli lwajja wano abakootingira amateeka, constitution n'ebirala, kati ne bagezaako okutiisatiisa bannamateeka ne basala. Wali olaba nti kyonna baali bakiplaninze, n'okumugaana ogenda kutuula wali balooya abalala bwe baali kyali kiplaninzge, nga banoonya omuwaatwa gwe bagenda oyitamu okumukaba bamutwale mu nkomyo asigale eyo. So ebyo byonna biviolating constitution, violating amateeka g'ensi yaffe. Dictatorship. Whatever Besigye is being subjected to is expected. Whatever Eron has been subjected to is expected. But I've told people, we are fighters. I know this time round we have received some blows, but trust me, we are going to fight back. We are not going to simply watch as Besigye stays in prison. We are not going to simply watch as Eron stays in prison, because
It's not about them, this is about us. When Eron came here, he did not know that as an advocate, he was going to be put in the dock, he was going to be tortured and remanded. So this is equally for us to fight for the legal team. This is equally for us to fight for any other person that might fall a victim to the wrath that we are being shown at the court martial. Thank you very much. Well, sirina kyamaanyi nnyo kye nsuubira okuva mu eno kooti kubanga ebyabaddewo oba ebizze nga bibeerawo mu kooti mwena mubadde mubiraba bulungi. Jo twabadde very surprised bwafulumiza charge sheet nga bongeddeko kati omunamagye gwe bayita Captain Dennis Ola. Nsuubira ne Dr. Besigye ne Obed ono omusajja tebamulabangako. Tubadde tuzze nga twemulugunya nga tugamba ebikolobero bino by'ogerako babikomitinga e Greece ne batugamba e Nairobi ate ne batugamba ne Switzerland. Naye jo bayongeddeko omusango omupya ate ne batugamba gwali committed mu Kampala Metropolitan. Kitegeeza kati eno kooti enoonya legitimacy etugamba nabo balina obuyinza obusobola okutrayinga Dr. Besigye. So ffe tetujja kugwamu mwanyi era tugenda sigala nga tulwanira eddembe lya Besigye, tugenda sigala nga tulwanira eddembe lya Eron Kiiza kubanga tukimanyi leero batutaawo naye naffe bagenda tukima. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakumuluma 13 naye gavumenti yatumukuganyira ku mitwe era mbyagalira ddala pulezidenti wange be twasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka kulya